Hi there, my name's Tim Balme. I play Lionel Cosgrove in Peter Jackson's Braindead, or Dead Alive. And I'll be talking with Daniel on VHS podcast real soon. É lá, isto é que se chama ideias luminosas. Os gajos fizeram aqui. Mas o que é isto? Isto será um remake do Carrie? O que nós estamos a ver é um trailer de Blu-ray É uma outra adaptação do Stephen King. Será o Homem do Corta-Relva? Não, é o Braindead. Braindead ou Dead Alive. Morte Cerebral, ou Morte Cerebral em português. Morte Cerebral em português. E agora nós estávamos aqui a ver o trailer do filme em Blu-ray. Tu sabes que este filme, pelo menos à data desta informação que eu tinha lido, ainda não tinha saído em DVD no mercado neozelandês. O que é incrível. E o filme... o país onde ele foi feito, exatamente, não tem um DVD. E o filme é um bocado desacreditado na Nova Zelândia também, no país onde foi feito. Não pode. Mas não sobre pode. isso... Se assim fosse, o homem não tinha feito o Senhor de Janeiro, não é? Pois, mas tu esqueces-te que quem andou a bater de porta em porta a pedir, por favor, deixem-me fazer o Senhor dos Anéis, foi ele próprio. Não foram os estúdios que o foram buscar. Mas sobre isso... Sobre o impacto que o filme tem ou não na cultura da Nova Zelândia, não é? Dos nossos antípodas. Para isso, falaremos. Vai cá estar no podcast daqui a nada o Timothy Balme, que quem é fã do Braindead deve se recordar como sendo Lionel... como é que ele se chama? É Lionel Cosgrove. Exatamente. Cosgrove. É o personagem principal de Morte Cerebral, é a figura central daquele universo deslocado. É ele que leva com litros e litros de sangue no corpo e na cara e em todo lado. E ele está cá hoje no podcast e eu vou conversar com ele. O Paulo nesse dia não pôde. Só eu tinha coisas bem mais importantes para fazer, como trabalhar, não é? Eu não sei o que é que tu... Sim, mas isso é porque não tinhas escolha. Agora, se te fosse dada a escolha, eu acho que não haveria muitas coisas mais importantes. Até os filhos podias negligenciar durante uma hora para falar com o Timothy Balme, caraças. Exatamente, é verdade. Podias deixar os putos com os coelhos todos cagados, claro, para falar com ele. Ficavam eles próprios no universo do Braindead. Há filmes de terror e depois há aqueles filmes de terror. E se recuar até meados dos anos 90, há um deles que me chegou numa conversa noturna à volta de uma fogueira, num acampamento de escoteiros. Uma vez, no acampamento, exatamente, tinha uma flauta. Eu tinha aqui feito 2 parágrafos e anotado fazer uma pausa para deixar que as pessoas interiorizem que eu andei nos escoteiros. Tu estás a fazer-me esse favor, não é? Tipo isso. Mas é verdade. Aí havia ali um pequeno grupo de amigos que tinha visto nessa semana um filme aparentemente incrível e do qual não se cansavam de repetir e recordar algumas das mais memoráveis cenas. Zombies a ter relações sexuais, intestinos à solta, ratos sanguinários da Sumatra. Parecia tudo resultar da histeria coletiva de um bando de adolescentes longe de casa, alimentados a massa de atum já há vários dias. E eu não estava muito convencido que eles falavam verdade. Mas efetivamente, Braindead, ou Dead Alive, ou Morte Cerebral em Portugal, existe e é a mais memorável obra de Peter Jackson pré-Senhor dos Anéis, quando o gorducho neozelandês fazia filmes como fã e para os fãs do cinema de terror gore. Ou seja, quando o gorducho neozelandês ainda era magro. Ele só engordou depois de... Ele já era gordito, pá. Ele já era gordito. Olha que ele tem um cameo... Pode ter engordado mais, mas ele tem um cameo no próprio Braindead, não é? É o ajudante do gajo que está a fazer o embalsamento. Não te lembras dessa cena? Lembro. Há uma cena em que eles estão a embalsamar o corpo da mãe do gajo, não é? Sim. E há um ajudante, assim, com um ar um bocado deslocado. E é o próprio Peter Jackson, e nesse personagem o gajo era bolachudinho. Então, e do que é que trata este Braindead? Então, o Lionel, ele é um rapaz sereno e tímido, mas a sua vida pacata vai levar uma reviravolta quando a sua controladora mãe é mordida por um rato macaco da Sumatra. É verdade. Pá, foda-se, sério. É um rato macaco, é? Yeah. Eu já não me lembrava que era um rato macaco, mas sim. É um rato macaco, pá. Acho que é um cruzamento entre um macaco-aranha e um rato daqueles que foi levado nos barcos pelos descobridores. É uma coisa assim, há uma história aí, eles explicam.
Mas pronto, resulta nisto. Eu acho que este já é tipo a tua imaginação a fazer o resto. Porque Não, fica tudo um bocado na eu- sombra. O que é que aquilo eu é? acho que há uma explicação lá qualquer. Ok. A mordidela transforma as pessoas em zombies. Com a transformação da sua mãe, Lionel, faz de tudo para manter a aparente normalidade à base de injeções de formol diretamente no cérebro da mãe para a acalmar. Mas os seus problemas estão prestes a levar com uma dose de esteroides e rapidamente toda a cidade é infestada por uma legião de zombies e Lionel vai ter que se fazer um homenzinho para dar conta do recado. É quase um coming of age, não é? Se ele fosse... É um bocadinho. Aquilo são aquelas dores de crescimento, sim. De crescimento, sim. Epá, que basicamente ele tem que levar. É uma intervenção. A intervenção a Lionel para ele ganhar tomates é basicamente a vida. É largá-lo num inferno. Exatamente. É largá-lo num inferno vivo de criaturas. Mas Lionel tem um interesse amoroso que é a Paquita. E que a sua mãe nunca aprovou. Mas será esta a Paquita que será a sua aliada na luta contra os mortos-vivos. E por entre a morte nasce uma paixão ardente que só é refriada a banhos de sangue. Gostei, ok, está bem. Mas olha que o sangue, sim, se é sangue de zombie, já deve estar um bocado frio, não é? Já não tem... Pois, lá está, é para a pôr alguma frieza ali naquela paixão ardente. Exatamente, ok. Opa, para mim, vou-te ser muito sincero, eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que eu vi este filme. Não era propriamente um filme muito alugado do videoclube. Aliás, eu quando o vi, ele já tinha estreado há alguns anos. Eu quando o aluguei no videoclube, ele já deve ter sido para aí em 95. E tu, sendo fã do Fantasporto, não o viste no Fantas? Porque ele foi aclamadíssimo. Eu era miúdo Não, mas o filme que ganhou o prémio o prémio principal de melhor filme, em 93, eu nessa altura tinha 13 anos. Não frequentava o Fantasporto ainda. Não frequentavas esses sítios desviantes. Só através do videoclube é que eu depois tive acesso ao filme. E eu já devia ter até a idade de 15 anos. E confesso que, para mim, Braindead tem duas escalas bastante evidentes. Ou seja, que é a primeira fase, em que o filme começa com um look bastante tosco e um ritmo bastante lento também. Vemos uns aspirantes a Indiana Jones a serem perseguidos pelos indígenas da Skull Island. E já nesta altura Peter Jackson estava a piscar o olho a King Kong. E estavam a persegui-los porque eles roubaram a sua divindade, um rato macaco animado, com um dos piores stop motions que eu já tinha visto naquela altura. Ele já tinha feito o mito da Feebles nesta altura, não é? Sim. Eu nunca vi, mas é também stop motion, não é? Não é. É fantoche. É fantoche. É Muppet, sim. Ok. Bem, a mordidela do macaco transforma as pessoas em zombies, como já percebemos. É o Simian Raticus, que é levado para o zoo de Wellington, na Nova Zelândia, e é lá que a mãe de Lionel é mordida. Depois vemos o corre-corre de Lionel para camuflar os eventos, e entretanto passaram-se 40 minutos de filme. Pois é. E eu confesso que a primeira vez que eu o vi, a dada altura, eu estive mesmo para injetar a cassete do VHS. E desistir. E tal era a seca que eu estava a apanhar. Porque naquela altura eu andava numa fase Sam Raimi e John Woo, e o Peter Jackson não estava a fazer render o peixe. Mas, alto lá, para tudo. É então que começa a segunda fase do filme. Sofrendo uma transformação de tom, registro e ritmo, igualada apenas pelo Aberto até de Madrugada. Aqui o Peter Jackson mete prega fundo, sem travões à imaginação ou às leis da física, e faz de Braindead o filme mais sanguinário de todos os tempos. Dá-me a sensação que houve ali dois orçamentos. Um orçamento inicial e depois uma injeção de capital. Eu não concordo contigo. Eu não sei há quanto tempo é que tu já não vês o filme, há quanto tempo é que já não vês. Já não vejo há alguns anos, é um facto. Pronto. Mas eu vi o filme repetidas vezes. Acho que o filme está muito equilibrado, não é tão... É certo que aquilo é uma escalada de sangue e de violência e de criatividade gore que não para e vai sempre escalando, e o filme termina num festival. Mas o filme eu não acho que o filme seja assim tão bipolar como tu dizes. Acho que a primeira parte é a construção de personagens, é certo. Achas que é um crescendo? Mas é um crescendo. Tu começas logo a levar com cenas incríveis
níveis de violência. O filme é-te apresentado logo de início, naquele opening na ilha da Skull Island, não é? É certo que o gore e a violência toda e o sanguinho fixe está todo concentrado, está mais presente na segunda metade, mas a primeira metade não desilude, é um filme divertidíssimo, é um filme mascaroso, pá, tem aquelas cenas dos zombies à mesa, joga mais com humor nesta primeira parte, tem aquela cena brilhante do padre I kick ass for the Lord, não é? I kick ass for the Lord! A dar conta dos zombies, uma cena de porradão brilhante. Essa cena, tu estás a falar de cenas que eu também gosto do filme. Mas isso tudo acontece na primeira parte, pá. Ou pelo menos na primeira metade. O filme explode. Até esteticamente. Mas a primeira parte não desilude. A mim desiludiu-me no primeiro visionamento. Eu acho que tu não estavas em condições nesse dia que viste o filme a primeira vez e isso deu-te cabo do discernimento do filme, que eu acho dos mais incríveis dentro do género. Se não mesmo o meu preferido. Daniel, obviamente que a minha opinião mudou logo após o filme. Eu estou-te a dizer a primeira experiência que eu tive a ver o filme. Mas para ainda dizeres isso... É pá, porque eu não achei nada disso. Os filmes do Sam Raimi, né? os Evil Dead, especialmente o primeiro até, e talvez o segundo, sim. Acho que são filmes onde o build-up é mais atónico do que propriamente no Braindead. O Braindead, logo nos primeiros minutos, apresenta-te logo momentos de gore brilhantes e tens sangue por todos os lados e violência por todos os lados. Enquanto que os Evil Deads, esses sim demoram muito tempo. Então o primeiro parece que a violência está toda concentrada para ir na última meia hora, se tanto. O primeiro filme é um filme muito diferente e muito low budget, até para os padrões da altura do Braindead, do Braindead e nas condições em que o Braindead foi feito. Agora, em relação ao 2 e ao 3, aos Evil Dead 2 e ao 3, não o 3 já não digo que o 3 é um filme muito diferente, mas mesmo o 2... Não, o 2 também não concordo contigo. Pois, agora também teria de se fazer aqui uma análise quase clínica a um e outro para perceber onde é que um explode e o outro explode, a que minuto mas concordo contigo que há pequenas bolsas de ar, gore, que nos vão sendo apresentados durante aqueles primeiros 40 minutos, que nos fazem agarrar o filme para ver o que é que vem a seguir. E de facto o filme a dada altura entra para a estratosfera e então aí ficamos coladinhos a ver aquele desfecho, e tu ficas a pensar assim, o Stanley Kubrick mandou 3.000 litros de sangue lá no Shining pelo elevador abaixo. Este gajo deve ter metido aqui 3.000 litros por hora, não é? À mangueirada. Exatamente. Este gajo tinha lá os bombeiros com o autotanque a jorrar litros e litros de água enquinada com sumo de tomate. Agora, a malta lembra-se muito bem da quantidade de sangue que o filme tem. Mas eu acho que não nos podemos esquecer da criatividade na criação de puppets e de bonecos. Tu tens coisas... Aquilo parece saído... Tens aquela cena daquele gajo que é metade do corpo da cintura para baixo é só as pernas em esqueleto. Está brutal. É incrível. Falando de pequenas cenas, tu tens cenas nojentas e elas são ao pontapé, não é? Sim. Mas só para isolar algumas, tens aquela cena do pus no pudim que o cota gordo come. A orelha da senhora cai com brinco e tudo, cai no pudim que o Lionel serve à mesa. Primeiro ela aperta a mordidela no braço e jorra um esguicho de pus. Sim. Depois é que come também a orelha. Mas tu sabes o que é mais curioso? É que neste festival de gore que este filme é, quando perguntas às pessoas quais são as cenas mais nojentas, vão sempre falar na porcaria da cena da orelha que cai no pudim. É uma coisa tão simples, não é? Olha, e a cena do gato, do gajo a tirar o gato, o pelo do gato da boca da mãe, a tirar porque ela tinha comido o gato. Sim. Tinha comido o gato. Está incrível. E depois tens aquela enfermeira que tem o pescoço rasgado, não é? Sim. E a cabeça cai para trás. E a seringa no olho. Exatamente. E ele tem que ir dar o pudim pelo tubo. A sério. É incrível. Olha, e uma que a malta se calhar não se lembra, mas que eu achei um piadão,
é o tio asqueroso do Lionel Sim. que mija às mejinhas porque está com problemas de rins. Tem uma infecção na bexiga ou nos rins, uma coisa assim. Mas é um pormenor brutal. Eu acho que e depois o Peter Jackson tem um requinte a filmar estas merdas que é uma coisa incrível. Os close-ups, os ângulos de câmara, e depois mais tarde virias a ver as mesmas técnicas no Senhor dos Anéis. Eu discordo tanto contigo em relação a essa afirmação. Não. Tu tens no Senhor dos Anéis, tu tens montes de close-ups na cara dos personagens. Ele tinha 6 realizadores, ele tinha 6 unidades com 6 realizadores diferentes a fazerem trabalho. O homem só estava a fazer gestão. Isso merecia toda uma outra discussão, mas um dia chegaremos lá, chegaremos ao Senhor dos Anéis. Mas a verdade é, isto é indubitável. Tem lá coisas de Peter Jackson. É lógico que o Senhor dos Anéis é um colosso demasiado grande para ser um trabalho de um homem só, como o Braindead era. Mas facto é que quando eu vejo o Senhor dos Anéis, especialmente o primeiro, a Irmandade do Anel, tu tens lá aqueles close-ups que ele usa para, de alguma forma, simular o efeito do anel nos personagens, não é? O efeito hipnótico que o anel tem nos personagens. Sim. E aquilo é Peter Jackson do tempo do Braindead. Voltando à parte do padre Cinturão Negro, que é o Father McCurga. I kick ass for the Lord! Momentos a seguir a ele, a profética frase I kick ass for the Lord, ele desmembra um zombie ao pontapé como se fosse a cena do Cavaleiro em Monty Python e o Cálice Sagrado. Remeteu-me completamente. Eu acho que houve ali uma influência dos Monty Python naquela cena. E é uma homenagem do Peter Jackson. É uma cena incrível. Eu adoro. É das minhas cenas preferidas de sempre. Porque a cena é muito parecida. E a música é brilhante. Tu não estás à espera daquilo, meu. Tu não estás à espera que o padre apareça lá do nada, decidido a resolver aquilo. E pior, ele morre, não é? Porque é uma pena. Porque aquilo é um com aquela estátua de com a mão, o dedo a apontar para cima. Na zona da pila. Depois tens aquele bebé zombie psicopata que é uma espécie de Denis o Pimentinho. Essas são as cenas que eu menos gosto no filme, devo-te dizer. Olha, não é não gostar. Eu acho, o bebé é um bocado irritante. É nitidamente uma marreta, não é? Um boneco. Sim, claro. Acho que dá ali o nonsense, é aquele humor mais infantil da coisa. Sim, ele atreveu-se a mostrar um bebé zombie, que não era uma coisa muito comum. Pois. Agora no remake do Dawn of the Dead, do Zack Snyder, tu vês lá um bebé zombie. Pois é, mas não era uma coisa comum. Tu, acho que até aquela altura nunca tinhas visto um bebé zombie. Sim, é capaz. Mas eu durante o filme todo estou tão sedento de rever aquelas cenas como os intestinos que têm vida própria. Estou tão sedento de ver essas cenas muito mais escabrosas que depois andar ali um bebé marreta a fazer um humor um bocado mais infantil tira-me um bocado a pica do filme. Mas, tudo bem. A cena com a corta-relva, são litros e litros e litros de sangue. Aquilo é uma coisa impressionante. Então, e depois o gajo começa a criar 300 litros de sangue falso e acredita-se que ainda hoje é um recorde em cinema. A quantidade de sangue. Imagino que sim. Ele começa a abrir fileiras entre os zombies, a decepar os membros. Está fantástico. E o gajo fala nisso na entrevista, tu depois vais ouvir. A cereja no topo do bolo é o regresso da mãe do Lionel para a grande luta final. Sim. Mas atenção, que ela sofre uma mutação estilo Henrietta do Evil Dead 2 e transforma-se num colossal kaiju. Sim. ou um daqueles monstros dos Power Rangers. No final, tu começas a pensar, isto é um filme low budget da Nova Zelândia, que é um país com metade da população de Portugal, não é? É verdade, mas o talento não escolhe nacionalidades. Eles ousaram transformar o filme numa espécie de Power Rangers no último ato, não é? E aquilo é inacreditável porque a cena delivers, não é? A cena não desilude. E imagino que não tenha sido uma cena fácil de filmar, porque aquilo é num telhado
E aquilo teve que ser pai com gruas e cabos e não é uma cena O Timothy fácil também fala e a nisso tornar na entrevista. credível. Também falamos nisso na entrevista. É muito Ok, fixe. então vamos passar para a entrevista. Opa, sim, vamos então aqui conversar com o Timothy Balme. O gajo estava-se a estrear em cinema na altura, em 1992, quando o filme estreou. A carreira dele não proliferou como ator de cinema, mas atualmente é um argumentista e realizador de séries de televisão na Austrália e na Nova Zelândia. Mas não deixa de recordar com alguma saudade e alguma nostalgia uma das experiências mais deslocadas da sua vida, que foi filmar o Braindead, e é com ele que eu vou falar já de seguida. Será que ele ainda manda postais de Natal e de aniversário ao Peter Jackson? A perguntar-lhe porquê é que te esqueceste de mim? Ele já não. Eu perguntei isso. Vais ter de saber, vais ter de ouvir a entrevista para perceber porque é que ele não entra no Senhor dos Anéis. É que faria todo sentido, não é? Pois, claro. Nem que fosse a fazer de Hobbit lá em background ou uma coisa assim. Sim. Vamos a isso. Party's over. You know, if you drilled a hole in your country, you would hit Portugal probably, because we're the antipodes. I think it's the word antipodes, right? Oh, okay. That's interesting. We used to joke about that when I was at school, that it was China, but that doesn't make sense. So in New Zealand, it's not China, I guarantee you. Yeah, doesn't make sense, but we used to think about that as kids. But no, Portugal sounds like a nice place to come out the other side. So it is. I've never been, but I'd like to go. Huh? Are you in Lisbon? Yes. I was born in the north of Portugal, but I'm in Lisbon right now doing this interview, and I'm working on Lisbon as well. So, have you been here? No, I've never been. I've been to France and I've been to Spain, only to Barcelona and bits of France. But I've always wanted to go to San Sebastian, and I figure, if I keep going down the coast, I end up in Portugal, right? Mm-hmm. Yes. So and now Lisbon, it's actually one of those European cities where tourism has just grown, and so it's a city that tourists love to visit. And sounds like a good place. And I'm sure there's a lot of festivals here that would like to have you for a special exhibition of Braindead or any other movie you've been, I'm sure. So well, then we should make that happen one day. Yeah. I haven't been to Europe for a long time, so I keep getting asked to go back to Germany to one of their festivals, and I've been there several times, and I've been to Germany a lot. My brother lives in Germany, so I don't really want to go back there for much. I'd like to go somewhere new. But for me to come over and do conventions and things, I'm always trying to find a way of doing 2 or 3 in a row, so it's worthwhile making the trip, you know? Mm-hmm. Okay. I know you are a prolific writer and actor in many New Zealand TV shows, but today we want you to go back to the basics and probably the movie where you are most recognized internationally. Braindead, aka Dead Alive in some countries, is one of my favorite slapstick gory movies ever, and I will never forget the discomfort I carried for days after I watched this for the first time in the 90s. I was like 15 or something, and it was quite an experience, that movie. So first of all, how did you met Peter Jackson and ended up in Braindead? I was an actor in Wellington, where Peter Jackson still lives, you know. That's where he's built his empire for Weta and Wingnut Films, and where he makes all his mega movies these days. So Wellington, which is the capital of New Zealand, I was an actor. I just left drama school a couple of years before, maybe. And I was working quite a lot as a theatre actor, and I'd done some TV, but not much. And I was just approached to audition for this film because I think from memory, the original film of Braindead had been funded and then had been delayed, had been postponed because something with international money fell over. And so they had set the original Braindead in the 1970s, yeah? Yes. It was going to be in the 70s. And they had a cast and stuff all lined up.
and then something went wrong, and they had to put it on the shelf. And in the meantime, they went off and they made Meet the Feebles to fill in time, right? Yes. Then they came back and they went, right, what if we can get some Spanish money there's Spanish money around, so what if we make the love interest a Spanish girl and let's set it in the 1950s because that's kind of more quaint. And they wanted to recast the main person, whoever they'd had in mind wasn't available or whatever. So I just went and did an audition for Peter in his office and, got the part. The role? Yeah. So that's why we have your lover, Paquita. She is Spanish descendant, right? It was all, and you know what? The interesting thing about that, they had Spanish money lined up, and they made her Spanish, and they got everything organized, and then the Spanish money fell over. Mm-hmm. But Peter just went, well, I like this idea, so I'm going to stick with the Spanish thing, and I've already cast this woman, and I like her, so we're going to keep it Spanish, even though there's no money in it for our production. And I think the money in the end came from Germany. But, would it be the same if Paquita was German? I don't think so. That's why you were saying that you have been in Spain, in Germany. Oh, I went to Spain just for a holiday, just to check it out. I go to Germany because... Did you met the actress that makes Paquita? Yeah. I haven't seen Diana since the film finished, so that's a long time ago, right? You have to do a reunion or something. Yeah, I know. I don't know. She was doing a telly show last time when she went back, and I think she still lives in Spain. And yeah, this is still one of the craziest and bloodiest movies I've ever seen. How crazy was the shoot? It was long. It was a very long shoot. There was a lot to do, and back then a typical film would take about 5, 6, 7 weeks to make. That was like a normal shoot for a film in New Zealand back then. This one took 14 weeks because there was just so much to film, all those special effects, which were all in camera effects, not digital. Yeah, so practical. Everything in that film is in camera, and it was forced perspective, models, puppets, miniatures, you name it. It was all those tricks, and that stuff takes time. And so the shoot was really long, but it was my first feature film, and I just went, it felt like, oh, this must be normal. And it was, I started the film and I came out 3 months later, and it'd been like going to another planet. Yeah. But I learned a lot, and I had a really great time, and we were just, I was just busy every day. I think I was filming every day. I don't remember having any days off. And covered in blood all the time, or almost all the time. Almost all the time. So that's massacre sequence. When the party gets out of control, and the house gets completely berserk. trashed. Yeah. That part of the film took 6 weeks. The movie got progressively more complicated as it goes, because it starts very simple. It's like a love story in a nice setting, and things start to go more complicated as the movie progressed, right? Yeah, and also it was all shot in continuity. Okay, so okay, yeah. So everything, because the continuity was going to be so impossible, we shot in order, which is unusual, obviously in film. And that way, we shot the same way the party progressed. And then at the end of every day, I would go to the dressing room and I'd hang up my costume, which was soaked in blood and whatever. Yeah. And then overnight it would dry, it would get dried out. And so I'd come back in the morning. Very hard. It was like it was like cardboard. It was like putting on. Yeah. And then they would hose me down with water to soften up the costume. So you get a cold shower in the morning to soften up your costume at 6 o'clock in the morning in winter in Wellington, and get on with it. So it was a very strange reality that I lived in for those 3 months, and particularly the crazy massacre scene, because we were shooting 2 units at once. So
we'd be setting up one sequence on one side of the house, and then I'd run across the other side and shoot another sequence, and then I'd be going backwards and forwards in two different parts of the house all the time because there was so much to shoot. How did the team come up with so many elaborate gory sequences? Were they already in the script, those crazy ideas we see in the movie, or was it an on-the-go process? No, it was all totally organized. So when baby rips off the girl's face, for example, was written on the script like that? Yeah. It was all in script. It's all in script, and it was all storyboarded before we started. Peter is very meticulous at he was very organized. Yeah, so he had these storyboard Bibles, which were 600 pages, I think. Wow. With 9 storyboard images on each page, something like that from memory. So every shot, it was all drawn out before he started. He knew exactly how he was going to achieve. You saw this storyboard Bible before shooting? Yeah, he would show it to me. We'd use it on set. So he'd go, I need to do this and this and this to make this sequence work. So I need a close up here, and then we're going to shoot you from here so that I can. And so it was good for me because I learned how editing works and how these things are put together. And because there was so much going on, he needed to be that organized to achieve it, because even though it was 3 months, it still was very fast. It still wasn't a lot of time to do everything that he wanted to do. Mm-hmm. Yeah, the movie is crazy. It has so many details going on. Considering the movie that it is, it's not a big blockbuster movie or whatever. It was a very... It's an art house movie. Yeah, it's incredible. How New Zealand treat this movie nowadays? It's still remembered as one of your best movies ever, or not really. It's not really talked about in the what we call the canon of New Zealand film. I mean, it's really? Acknowledged. No, it's just one of these curious films that got made 25 years ago. Although, funnily enough, there was a film reviewer on the radio the other day, literally last week, and he was reviewing a modern film that had just come out, a New Zealand film, and then he said, but I'm going to just talk about my favorite New Zealand film of all time, and he started talking about Braindead. So some people, some New Zealand is a small place, right? It's a population of 4 million. So a film like Braindead has a very small niche audience. As soon as you go to somewhere like Germany, where there's 85 million people, that niche market becomes a whole lot bigger. And a film like Braindead has cult followings in America and Japan. Yeah. Because of the number of people that get involved in these sort of films. So I guess you get approached more from people in other countries than in New Zealand, right? Like me. And oh yeah. No. Nobody here really talks about it. So it's not a. It's not so hard to hear. How is this possible? It's incredible. I know there's Lord of the Rings that like obliterates everything else in your country, I guess, in terms of movies. But still, knowing that Braindead is not that acknowledged in your own country is crazy for me, because Braindead is one of my favorites ever. It's probably Braindead, to be fair, when it came out, it was probably a little bit ahead of its time, Like Peter was making zombie movies when zombie movies had sort of come and gone, and then he went, well, I'm going to make a zombie movie, and then zombie movies weren't that cool, and then they've come back, obviously, really big time now, or in the last 5 to 10 years. So if he was making it now, it might be a different story. Can you tell us the blood recipe used in the movie? Yeah, so I remember being told it at the time. It was maple syrup. Yes, usually it is one of those. Cochineal, which is red food coloring, and coffee. Huh. Coffee was the secret ingredient, apparently. That the guys who were making it, they'd figured out that coffee gave it a depth of color on camera that made it more real. And I think I must have been, and some water and stuff as well. But those were the 3 ingredients I remember. And the thing about it, of course, is when we were shooting in the studio, because the interior of the
of Lionel's house was a studio set, yeah? Yes. So we were in a studio for 6 weeks shooting that sequence, and, you have lots of lights and stuff. And the maple syrup, over time, it started to ferment. The sugar started to go rotten, with the heat of the light. Yes, yeah. So the smell, every day you'd walk into the set and it was the sickly smell of rotten sugar. And so whenever I don't eat maple syrup now because I still think of that smell. It's very it's imprinted in your memory, yes. Yeah, so I it's not something that I choose to eat, but that sickly rotten sugar smell was really intense after 6 weeks, I can tell you. And it was in my costume, and it was in my skin all the time. You couldn't get it all out when you had a shower. It was just sort of soaked in. Probably in your own house for weeks, I don't know. Yeah, because it was in your clothes and probably in your bathtub, I guess. Yeah. Yeah, absolutely. And it was like the fake blood was trying to go back into my skin, into my real blood. Yeah. Tell us about the very funny sequence from the I kick ass from the Lord Priest, because it's one of those amazing sequences I will never forget. It's so funny. How was to shoot that sequence? In the cemetery. Yes. Yes. Oh, that was good. That was early on in the film too, in the filming, because it was on location, and it was a great sequence because we had Mum coming out of the grave and the those actor punks, and the punks, punk, It's funny, all those guys that were sort of extras in that. Like one of them, he's a writer like me now, Nick Ward. One of them is a very experienced TV director, Murray Keane. He's one of those punks. He directs a lot of stuff I write these days. And you still talk about this movie? Oh, occasionally, yeah. We remember. And the guy that played the priest, Stuart Deviney, he was just in a episode that I wrote of a show I write here called The Brokenwood Mysteries. It was on last night on telly. It's a murder mystery series, and he was a guest actor in it. So it's a small industry. We all still do stuff together. But there's a great sequence. And interestingly, when the film came out, there was a lot of controversy because, we filmed in a real cemetery, and someone's family got the sense that we'd been filming this, on their graveyard, family or a family, related, on their grave, or their family's grave. And so I can't remember what happened, but maybe they had to paint out names on the grave or something like that. It was let's face it was good publicity. You were talking about the priest and the other guy who is still your friend. What about the old lady that plays your mother? Elizabeth. Yeah. Moody. Was she really a old lady, or she was like makeup or something to make it look old? Because I keep thinking, how do you put someone who's probably doesn't understand so well a movie like this with so many gory parts and blood and etc.? How was shooting with her? Elizabeth she's passed away now, but she was a very experienced theatre actress, and she loved the theatre. Oh yeah, it was fun for her. It was fun. She thought it was crazy and fun. So she played the cranky old crazy mum really well, obviously, and she was I don't know, maybe she was she seemed really old to me at the time, but she was probably only maybe 60, and there was a double for her, right? So yes, probably when she's a zombie. Yeah. So the zombie, when the face becomes basically a mask, there was a younger actress who took over, and so when I was working there, it wasn't Elizabeth. Funnily enough, it was another actress called Elizabeth, but a woman about 30 years younger. Hardest scene to shoot? We shot stuff in reverse. There's a sequence where an intestine
goes up. Yes, yeah. Yeah, and we shot that in reverse, so I had to act backwards. yeah. You know, that's kind of tricky when you try to get the hang of that. It comes out okay, but that was tricky. I don't know. There was so much. Yes. It was all fun, but there was. I guess those ending scenes with that giant. It's probably not a giant. It was probably a miniature or a puppet, right? The big mother at the rooftop. Was that hard to shoot? That was only hard to shoot because we were shooting in the middle of the night on a fake roof on the side of a hill in Wellington. So Wellington's a very cold place and windy and cold, and I think we were shooting in the winter too. So it was hard because we were in the cold, and it was, and then I had to get inside all this goo and you know, come out of the goo on the on the roof, and it was hard just because it was physically hard. But I don't know. Peter was always really good at explaining how it would work, and then occasionally, you know, we would do. You'd think you'd got the shot, and then he'd go, "Let's do one more," and everyone would go, "Why? And he'd go, "'Cause this one's for the fans." And he would okay, yeah. do the same shot again, but with more blood or more goo or whatever. And he'd keep going, but this one's for the fans. And I never knew what that meant. I didn't know what does he mean? Who are these fans? I don't know who these fans are. So I don't. He was already acknowledging that the movie was going to have fans all over the world. Well, he had fans waiting for it. He because of bad taste and Eagles. He had one of the first things we did when the film came out. We went to Cannes, and then he said, "Come with me," and we went straight up to Nuremberg in Germany for a midnight screening of the film for this festival, and they were literally just waiting there for Peter to arrive with his brand new movie, and we screened it for these crazy German fans at midnight, and that's when I understood who he meant, the fans. These are people that just love that genre. And they loved what Peter did because his version of that genre was extra crazy. Yeah. Until I got to Europe, and I understood what fans meant. Yeah, it's those moments when you finally watch the movie with an audience that usually actors have, like that moment where they realize the power of what they were doing for so many weeks. How were there a lot of those moments where you stop and asked yourself, what the hell are we doing here? Yeah, I did. I mean, that on the roof, as I say, in the middle of winter, inside a whole big pile of gunge. That was one of those. One of those moments where I'm going, what is this? What am I doing? I don't know. But as I say, I was so busy that, and it was so much fun that I didn't ask that question very often. You just trusted Peter's vision, right? Yeah, absolutely. Because I never shot a movie. I'm not an actor, but I guess we're doing the director's vision, right? And I guess we sometimes don't see what he's doing there. And you have to trust your director, because if as an actor you don't trust your director, it all falls apart. Now, you have to do that as an actor. Once you commit to a project and you start filming, you got to go there, for better or worse. And it may be, I mean, I've worked on projects where I've trusted the director and it hasn't been successful. But there's no other option. You have to follow their vision, and in the end, it's their vision that is judged. With Peter, I just trusted him, and you know, Peter's obviously Peter Jackson, so it was always destined to be great. Yeah. Are you still in touch with him? No, not really. He's a busy man, and he's in Wellington. I live in Auckland, and I have my own career doing other stuff, and he does his things, which I haven't. Occasionally, I was being asked to be available for some of the stuff he's done, but I haven't actually been available. So yeah, that's just life. How did some character in Lord of the Rings? Because I guess there was a lot of New Zealand actors in Lord of the Rings. How you weren't in the movie? Yeah.
I was approached to do it, but as I say, I wasn't available. Damn it. I was committed to Don't something you else. regret or something? Yeah, sure. I mean, but that's just life, you know. You can't. What can you do? You're already contracted to do something else, and the call comes through. You go, well, do I break this contract? Maybe I should have, but I didn't. I know there's one of those punks on the cemetery scene plays an orc. That dying orc in the Two Towers, I guess. I think it's the second one. You're talking about Jed Brophy, who plays Void, and then I think it's Jed, and then he also turned up in The Hobbit as one of the dwarves. Oh, cool. Yeah, okay. Yeah, I can't remember which dwarf, but yeah. Braindead won 2 awards in Fantasporto in 1993. At the time, this was a very important movie festival. It won Best Film and Best Special Effects. Oh, I did not know that. No. I've never been to Portugal. I'd like to go very much. Mm-hmm. I've briefly been to Spain, but there's so much over there that I would like to visit, particularly that Atlantic coast. So one day I will come across to Portugal, and that's I did not know about those awards. Yeah, that's cool. Final question: do you have any funny story on the top of your mind while shooting this movie that you want to share? One of the stories that I like sharing is that the sequence in the park with the Selwyn, the zombie baby. Yes. And I took him for a walk in the park. Mm-hmm. That sequence was not going to be filmed. The filming of the movie had finished, and they'd run out of money, and the completion guarantors, the people that are in charge of the money, said, Peter, you don't need that sequence to tell the story. You can't afford to shoot it. We're not going to let you shoot it. And he went, oh, but it's going to be really good. So me and Peter and some of the crew, we all agreed to secretly film it after the filming had finished. So we had the wrap party for the film, and then the next day, a small group of us went to the park and we filmed that sequence. It's hard to imagine, and Peter always knew that you had to have that sequence, but he couldn't argue with the money guys. Well, not back then. He could now. But so we filmed it, and there's this sequence where I'm running towards the camera and I'm hurdling these metal bollards, we call them. They're like these things that stick out of the ground, and I'm running and I hurdle them, and then I hit one. Mm-hmm. But that wasn't intentional. That was an accident, and I smashed up my knee. And it was the most painful thing I've ever experienced in my life. And is it on camera? It's on camera, yeah. And then Peter's going, "Cut! That's great! That's great! That's awesome!" I'm rolling on the ground in agony, going, "I didn't mean to do that." He says, "It doesn't matter. It looks fantastic." So there's genuine pain in that film when I look at it. Yeah, there's also, I have to recall Lord of the Rings again. There's this scene where Aragorn kicks a skull or a helmet, and he broke his toe. So the screen that he has on screen is a real screen because he's in agony. Yeah, well, that's the screen that I give out when I'm finishing lawn mowing the zombies. That's real, because we'd done that sequence over and over and over, and I was just so tired, and the lawnmower was heavy, and I couldn't do it anymore. I just had one more take, and I just started screaming, and that's that's what's in the film, because Peter said, "That's great," But that it was an ooze with blood, or how were they splashing the blood on you? You mean what was coming out of the lawnmower? And coming all over the place, because there's blood all over the place, right? Yeah. I don't know. The lawnmower was that was a pump. Mm-hmm. And it pumped 400 liters of blood a minute or something crazy. Probably a record. Still today, I don't know. It's just, and then of course there was so much that between takes they would mop it up and put it back in the tub to pump out for the next time. So recycling. Recycling, absolutely. We just did it quite a few times, and it just got to the point where I couldn't really
handle it anymore, and that's the take that they use. So. Yeah, Tim, this is all my questions. Thank you very much for having the time and patience to speak with me. You're welcome. Bye. Okay, ciao. Regressados ao podcast, aliás, regressado à sala de estar aqui com o Paulo. Olá. Epá, e com esta monumental entrevista que eu tive muita pena de não poder estar também presente para poder fazer. Mas espero que tenhas gostado de ouvir. Gostei, epá, e fizeste justiça ao nosso podcast, e foste um bom anfitrião, opá, e muito obrigado. Eu que já tinha visto tantas vezes o filme, ainda pá, ficaste a aprender tanta mais, coisa, sim. ainda soube mais qualquer coisa sobre o filme. Bom, para fecharmos este podcast, eu tenho só aqui a lembrar que há uma data de cuts diferentes do filme. Eu não sei se tens essa noção. Mas eu não tenho essa noção porque eu vi sempre a mesma versão. Agora, imagino que derivado da sanguinidade que há no filme, em diferentes países deve ter tido. Pois, mas a cena mais curiosa é que há muitos cortes no filme, em muitas versões que existem hoje por aí distribuídas, que tem mais e as maiores são na Nova Zelândia. Não, tem mais a ver com a duração do próprio filme, percebes? Há muitas cenas de character development, não é o que eles dizem, cenas chatas, vá, que estão cortadas e não são tanto as cenas mais violentas. No entanto, se vos interessar em encontrar as versões mais completas que existem por aí, são as edições lançadas no Reino Unido e na Alemanha, mas mesmo nessas existem cenas em falta que só podem ser encontradas em outras versões mais obscuras. Existe uma curiosidade no filme do King Kong de 2005, o filme realizado pelo Peter Jackson, cuja gaiola do rato macaco da Sumatra aparece no barco, onde eles, quando eles vão em direção à ilha de Skull Island, existe uma gaiola lá no barco, lá nos arrumos, que tem o rótulo a dizer rato da Somália. Ráticos, qualquer coisa. Assim. Portanto, o King Kong do Peter Jackson e o Braindead passam-se os dois no mesmo universo. Claro que sim, então é na Skull Island. Exatamente. Buscar o macaco-rato, portanto... E é isto. Faz todo sentido. Ok, pronto. Tá bom. Meus amigos, foi o filme mais sanguinário da história do cinema. Opa, eu não sei se esse recorde já foi batido, mas no meu coração será sempre. Bye bye. I kick ass for the Lord. Stay back, boy. This calls for divine intervention.